Стрим пошел. Всех приветствую на канале Dishonored Gamer, с вами Антон. И Даша. Мы продолжаем играть в Сэм Макс спасают мир. Так, ну ты пока говори, давай. Да. Получается, мы начинаем сегодня, сегодня мы проходим эпизод 2. В прошлый раз мы прошли, как ни странно, эпизод 1. Еле-еле. Еле-еле, да, особенно испытание психолога, где я чуть не пошел сам подписывать справку. Желтую справку или самому. Да. Приветствую. Музыка хорошая в этой игре. Музыка здесь огонь. Такая прям... Ну, игра-то, она 2006-го. Не, Да, 2006 года. 2006 года. Просто она в 2020 году получила ремейк. Ремастер. А, ремастер, точно. Ты сама делала про ремейки и Да, ремастеры? я знаю, что я сама делаю видео про ремейки и ремастеры, в чем разница, ведь я сама... Пока... Какой пока, ты че? Это только начинается. В прошлый раз, получается, мы победили чувака с гипнотическим лучом, но он взял и загипнотизировал... Телеведущую какую-то. Телеведущую, да. Вообще весь замес, как я помню, этого сезона именно в гипнозе. Угу. Я его в детстве играла. Наверное, было. Мы изначально пытались играть на геймпаде, но у нас вообще это не получилось. Это ужасно. И мы... Мышь. I got it. I got it. Hello. Yes. Yes. Ну это не похоже на супер... Sweet mother of double jeopardy backstroking Мать and моих гребли... butterscotch. Что? Выезжай. Они куда-то выезжают. Ну это скорее всего на студию. That was the commissioner. You will never guess which unduly famous TV personality made the most wanted criminals list this week. Phyllis Diller, Gavin McLeod, Wink Martindale. Close. Myra Stump, the darling hawk of daytime talk. Myra, as in America's mom, the woman who told Tom Hanks to get a haircut. Surely you jest. She's holding her audience hostage and giving them valuable gifts against their collective will. I don't normally Вообще, endorse сейчас the я use of зайду the на word стрим, dastardly, чтобы видеть but this is комментарии. clearly dastardly. Знаешь, как бы I так... think. We've got to drive over to the station right Общение away, or at our много. earliest convenience. Great, I've been itching to bust some skulls since they Вот как раз canceled my обсудить, мы сегодня so-called life. смотрели наконец третий эпизод Ван Дивижена и досмотрели третий сезон Разочарование. Который нас разочаровал. Вообще капец, такой разочаровывающий сезон. Как бы это ни звучало. Да, вот. А, подожди. Where you going, Sam? А, никуда. No place. В смысле, Never никуда? mind. Он сказал, что что-то там надо зайти к продавцу сначала. А. Хорошо. Хаил. Бан получишь. What's О, Samuel? Что с тобой? Maximilian. What the? Oh, you're probably wondering how I know your names. Not really. Psst, it's me, Bosco. я тоже... Что с тобой случилось, босс? What's with the slanted soup strainer, Bosco? Bosco? I knew. Что делаешь? Давай. Сейчас, секунду. И Михаил отправляется в черный список. Сектор черный список. Да, продолжай. Подожди. Приветствую, Привет, всем привет. Да, продолжаем. And Lord Reginald Rumplebottom, Реджинальд Earl Рамблтон. of Dukedom, the Third. Sam, what language is he speaking? I'm not sure, Max.
but I think it might be English. А может ты включишь? No, really. What made you convert to British? Everybody's got it in for me. Приветствую, Владимир. Всем привет, всем привет. Well, I had to get Конец it второй started эпизод. to throw Там my- стикеры, стикеры- стикеры пока никак. Это непонятно. Я же сказала, что мы в итоге заказали у другого человека, который нам рисовал аватарку. Но у него как бы тоже основная работа есть. Тяжелая основная работа. Он What так sick forces of evil тихонечко are the devil in you рисует. this time? It's the skin bodies, man. Skin They're torso. after me. Skin Wait. bodies? Sounds like a pack of belligerent nudists. Oh no, the skin bodies are like Голокрысы. horrible hairless cats, but Лысый. 10 times worse. Хорошо, что здесь нет Макса, у которой есть лысая кошка. Maybe me. А чё хорошего? These Пусть skin заходит. bodies. What exactly are they doing to Он you? бы обиделся за то, что оскорбляет лысых кошек. I mean, Крем. pinching my shaving cream Of all the things of yours they could pinch, why the shaving cream? so they can shave their bodies, of course. Of course. А как же баран? But why isn't your fancy pants defense system stopping these skin bodies? Well, after the whole video delivery conspiracy, I figured I better build something to keep people from bringing stuff into my store. So? So, Да, I это needed работа to для borrow нас, some of the работа для high-tech самой Макса. detective Да-да-да. parts from B-Tads. Meaning nothing stopping people from taking stuff out of the store anymore. Что тут теперь новая That's система? all. I knew I forgot something. Включите ее. Что? Ну и включите. Он ее разобрал. Он решил сделать систему, которая не дает что-то там внести ничего в магазин, а систему, которая мешает что-то вынести из магазина, Всё, я поняла. разобрал. Всё. Как какой-то непоследовательный человек. Давай, ты Ты арестован. арестован. Hands in the air, Bosco. You're coming with us. Good heavens! What is the meaning of this? We're taking you in for masquerading as a man of class and distinction. Привет. What the devil? Surely you jest. Yes, surely we do. On the bright side, now you can add the police to your long list of paranoia-induced Интересно, nightmare сколько subjects. в этот раз нам понадобится If времени piss прохождения? posh. В этот раз мы очень зависли долго-надолго, something. когда вот эти вот Yes. Quite so, ассоциации, психушка, Что у тебя правда. есть? Well, there is still one can of shaving cream the blooming skin bodies haven't gotten yet. Oh, yeah, I love shaving. That's funny. I've never seen you shave. I didn't mean myself. I have the most peculiar device behind the counter. Что у тебя под прилавком в этот раз? В прошлый раз был пистолет, стреляющий луком. Да. It's the latest in Bosco tech innovation. A delightful invention I like to call a Он сказал, что там была chemical-based modulator. пушка слезоточивого газа, а Да, там да, была да. пушка, которая стреляет луком. We don't really have time Ну вот to это что explain it to за говно ourselves. ты хочешь Why нам? don't you Что за just дичь ты explain мне it to us? впариваешь? Well, it alters the frequency of your voice molecules. Very Он easy, разве very тоже так easy. сказал, то, что мы Да, да, брали? да. А голосомодулятор? Дай нам We голосовым. like that voice modulator. That will be 30 shillings. Yeah, I left our shillings in my other pants. How much in dollars? Let's see. 30 shillings would be about Серьезно, это что за... 1 million. Это что за курс такой? $1 million bucks? Oh, No можно- way are we giving out that many tickets. I think we'll have to find an entirely new revenue stream if we want Ведь, that наверное, voice надо будет на modulator. машине ездить. Возможно. Сбивать дорогим эти лампы... Да-да-да. Снова разбивать лампочки Да. на автомобилях И самим говори- и говорить, да, что и они говорить, едут без что лампы. вы едете с... Nothing for us. Indeed. А крем, если... А если ты купишь крем? У меня все равно денег нет. А может, а крем есть? Странно. We want to buy something. Quite so. Крем Ну давай, продать. ладно, что у тебя есть? Крем для Крем бритья. для- Take your last can of shaving cream, old chap. Splendid. Spiffing. Nothing for us. А, Indeed. вон он. Да. I could use a shave. I'll say. Ну теперь Your ты 5 можешь o'clock вытащить, shut он же up helps разобрал clear your барана. ankles. Угу. А, была крыса. Dog, pig dog, the skin bodies rule the streets. Это крысы! Ха! Я только до сейчас дошло. Он сказал же голокрыса. Голокрысы, да, но я что-то думал, что... Это, кстати, крысы из этого... Hey-ho. Рыпей, схвати их. Выходи, давайте, что так Да долго? я не могу, не выходит. Не хочет. Погоди. Купи одну, получи одну. Акция.
Теперь в машину. Пока я, возможно, криминал. Вообще, ну, невозможно, а Where криминал. are we going, Sam? The skin bodies can't be stopped. Hey, Странный крыс. Вперед за крысами! Явно этот крем для чего-нибудь пригодится. Не говори. There they are. Let's get them. how do those laughably small wheels move so fast? You'll never catch us. The skin bodies can't be stopped. Как стрелять? Не помню. Take the wheel, little buddy. I thought you'd never ask. Блин, И что ты? почему-то этот... You can't. The skin bodies can't. Oof. Hey, Sammy, Это было быстро. Okay, hold on tight, little buddy. Их надо было, оказывается, загнать в люк. Ну, потому что я вижу, что они куда-то съезжают от стрельбы, но я бы не сразу догадался, если бы это случайно не случилось. Хорошо, что тут не надо покупать бензин. where are we going, Sam? TV studio. Goody! Больше потратить. Не говори, блин. Ну как, мы служители закона, мы более обязаны вернуть этот крем. Правда, мы его не вернули. Мы его себе забрали. Куда не важно. Well, here we are, Max. The TV station with programs too old to be contemporary, too new to be retro, but consistently derivative enough to be popular. WARP. Television's so mindless, you can't Или help but короткое watch. телевидение. Oddly quiet in here. Mysteriously so. Well, let's find this Myra character and Вот smack честно, some вот good этот эпизод old-fashioned я вообще sense не into her. помню. I don't care if we smack it into her or smack it out of her, just so long as there's smacking involved. You crack me Макс up. вообще не этот постоянно хочет бить всех. А что, Как тут пушка? пацан? Какая швабра. Need a broom, little buddy? I don't use brooms, Sam. I necessitate the use of them. I hope that's just a prop. I hope it isn't. There's only one explanation for a Да, propeller on the Макс wall. всегда за кипиш. Yes. This TV station is a giant flying battleship. Either that, or it's just a prop. Окей, Get возвращайся. it? I vote for the giant flying battleship. It's got a falling star on it. Twinkle, twinkle, little star, how I wonder how you'll crash and burn. Yeah. Она не так поется. Barrel Heaven. Barrel Heaven. Barrel The Heaven. Barrel Haven. From whence comes this storybook set? Книжный Clearly хлам, from a что? work of unparalleled artistic vision and emotional expressiveness. No wonder I haven't seen it. Только что сказал кролик. Это классный копий. Давай с режиссером поговорим. Давай поговорим с режиссером. Stand aside, casually attired stagehand. We're Sam and Max, freelance police. We've come to save some pathetic Они hostages еще from the реально clutches of... полицейские? I'm gonna stop you right there. Ну, Number one, вольная I'm not a полиция. stagehand. I am the director. The director! Could a fool... Number two, we're no longer holding the auditions for animal cops with crippling mental disabilities and a lust for dance. Oh no, we're not actors. You got that right. I don't think I've ever seen worse acting in my entire life. And yes, Keanu I have Reeves. seen Keanu Reeves' performance in Toast, the musical. Sam, I think my hypersensitive ego may need stroke. Почему уже вторая шутка про Киану Ривза за 2 эпизода. Причем про его актерскую игру, кстати сказать. Давай, мы из You полиции. don't seem to understand. We're highly untrained police officers. Look, hats off for dedication, guys, but I'm just not buying the police act. I feel so invalidated. Там мы ищем We're Майру. looking for Myra Stump, the darling hawk of... Do not mention that name in my presence. Which name, Myra or Stump? Either and or both. What's your beef with Myra? Let's just say Myra and I have creative differences. I'm creative, and she isn't. I'm sorry. what Личная was your мания величия на question? лицо. Штампик. You and Myra. Why the hate? Look, Myra runs her show her way, and I run every other show my way. If she doesn't want me on her set, I could care less. You mean you couldn't care less. If you could care less, then you do care some, which doesn't really... No, I was right. I could care less because I care even less about what you're saying right now. Oh, burn!
Quiet, knucklehead. Идеальный комментарий кролика. Просто вообще не в тему. О, сдохни. Что? Предки. What are you doing here, anyhow? What am I doing here? I'm holding auditions for Midtown Cowboys. What are you doing here? Midtown Cowboys? The critically panned but publicly adored sitcom about two cattle ranchers trying to make it in Midtown Manhattan? Yes, well summarized. You're hiring extras? No, I'm hiring the stars. The two main characters went on Myra a couple days ago, and I haven't heard from them since. I need replacements ASAP. Sam, did you hear that? If we can pass one lousy audition, sitcom stardom will finally be ours! Rocketing to fame for the most insubstantial of reasons. That truly is the American dream. Мы хотим To прослушать. apply for that instant stardom you promised? Привет, Влад. You want to audition? Well, if there were anybody else here, I'd tell you to forget it, but okay. All right! What do we do? I'm going to have you play a scene from Old Yeller. Tell me you've seen it. Сэм и Макс Save the World. Classic boy gets Это, dog, это dog gets ремастер raised, boy старенького shoots квеста dog 2000, ну как Max, старенького, I want you to play the квеста ball. 2100. Yes! Не, мы только что начали. Мы, получается, 15 минут. Да. Sam, you play the dog. приехали на телестудию, где Okay, Sam, I телеведущая need you to act like you've got загипнотизирована. full-blown Нужно это rabies. дело раскрыть. Understand? What's my motivation? You're a mad dog. Now, show me rabbit. Grr. No, dig deep. You should be just Ра. Пена изо рта. Пена, да. brilliant. Now that's what I call diseased. Thank you, thank you. First off, I'd like to thank all the little people who... Zip it. Okay, Max, you've just realized your dog is walking death, and you'll have to put him down for the good of society. Really? You're sad, you're despondent, you're grief-stricken. Какие чувства? У него все время, у него одно лицо на все эти. Boo-hoo? You call that emotion? I've seen Myra show more emotion, and she ought to be declared a national Тут творит Botox дичь reserve. тролль. Grief, I said, give me grief. Что? Лук. Perfect. Now, the fateful moment has arrived. Despite your immense grief, you must put your beloved companion out of his misery. Okay. Uh-oh. Idiot. What demonic force possessed you to do that? The demonic force called acting, Sam. You should try it sometime. Good thing I had my Ну, кстати, anti-hypnosis helmet built ладно. on my head. Or У I'd меня have нет to выбора, run у to собаки my есть hole хотя бы to какие-то карманы, он может что-то достать. Но откуда кролик достал У пистолет? него как у русалки из разочарования. Причем, судя по анимации, достает он именно оттуда. You don't want to know. The search for the Midtown Cowboys is over. О, мы прошли We собеседование. can begin filming immediately. Прослушивание. Let's hurry, Мы Sam. теперь We only have актеры. 14 minutes and 55 seconds of fame left. Теперь, наверное, думаю, на съемочную площадку. Once used for apples, now used for derrieres. Наверное, садятся имеет. All right, people, let's get the кролик. stage set up. Celebrity host will be Вот here in a это minute. неизвестно, он вроде Oh, просто right. кролик. The crew's working on Myra. Stupid, no talent, fat face. Зачем мы детективы? Он всегда очень странно смотрит. Он просто неадекватный, все I нормально. think she just defied the laws of physics. Sorry, you'd be Прыг amazed how шмыгин, many times a day I телепортир. have to do that. Things tend to be hectic here. Doesn't bother us a bit. Sam and Max, consummate professional actors, reporting for duty. You said duty, Sam. I knew you guys were right for this show. Speaking of which, could you perhaps explain the show a bit? Okay, here's the drill. On Midtown Cowboys, you play a pair of cattle ranchers trying to raise a herd in an apartment in Manhattan. My Uncle Ernie did that, except it was pigs. And not in an apartment. I only see one cow. Кто-то съел. It's a Фу. small herd. You're struggling, Сожрал что-то okay? из пупка. Okay, Маленькое You've got стадо. this landlord, Стадо Mr. один Kevin, who has a много. very strict no cows policy. devilishly inconvenient. I begin to see from whence the hilarity sprouts.
Yes, Featherly is always barging in, and you try to hide the fact that you have a cow in the apartment. Lots of sight gags, usually something gross winds up happening. Simple enough? Great. Where's the script? Well, there's a slight Ну, похоже hitch. на The cow пиранью. ate Да, most of the да, script, so you're going to нам have to тоже так ad-lib the кажется. show. Ad lib. Yes, make it up as you go. Improvise. Well, I guess our regular life А, has теперь, given us типа, нам plenty надо of будет practice. корову прятать, да? Don't worry, you'll be working with Philo Pennyworth, who plays Featherly. He's a brilliant actor. Мистер classically Курочки. trained. Globe Theater and all that. Just set him up Я to do сразу something вспоминаю funny, своего and he'll научного handle it from there. руководителя. У него такая же фамилия была. Actually, yes. We did save one line from the script, and it's really important to work it in, because it's the product placement that pays for the whole show. One of you will have to say the line. Me, pick me. All right, Max. Your line is this. Better get the serious toothpaste. Мощную зубную пасту, что Паша зубы... Знаешь, как лакалют. Ля-ка... Ну, зубы такие огромные. Лакалют. Слава As тебе. ready as we're ever gonna be. Let's start taping the show. Okay, now remember, your landlord's at the door, and you don't want him to know you've got a cow in there. Ready? Action! Open up in there. I know you're hiding. Hey, bossy. Так. Корову. Куда прячем корову? А, I don't care if it is just a prop. I'm not touching that with my bare hands. А ты проверь, как называют. давай... Not that door. Competitive horseshoe skipping is a thrilling test of accuracy, strategy, and strength. Even more Я so это if даже the horses are произнести still не могу. attached. Some Что say это that's the такое? only way. Я даже не знаю. How convenient. This way we can shoot a TV show about people watching a TV show. And if the show they're watching is the show of themselves watching, Мы снимем сериал про то, как кто-то смотрит телевизор. Чтобы вы смотрели это в телевизоре. Давай корову прячь. Куда я тебе спрячу корову? Goodness, who left Там this еще дверь. lying here? This could use some sprucing up. Whatever happened to our can of spray paint? I refuse to answer on the grounds that I may incriminate both myself and a prominent Чего? local politician. Say no more. Open up! Let there be light. О, на корову надень абажур. Я понял. Hey, bossy. Только, блин. There we go. Life of the party. Это не абажур. Она теперь повар. Aha! I know Курочкин. you've got a. Well. Who's your guest, boys? Аж повар. This is the French chef we hired to satisfy our inexplicable, insatiable craving for omelets and duck à l'orange. And frog's legs. I like mine extra crispy. Oh, a French chef, eh? I love French bread and French fries. I went to Gay Paris one time myself, you know. It was back in my army days. Окей. Чё? Типа все? Паста. Better get the serious toothpaste. Hey, that's my line. Oh, cut! Hey! I'm afraid you've delivered the sponsor's line at a comically inopportune moment. Wait for me to do something that might call for that line to be said. Извините. Let's get the set back the way it was. Похоже, да. Извините, это я все испортил. Let's have another go at that. See if you can squeeze. Так, значит, надо фразу сказать в местном моменте, да? Да, это курица, пацан, это да, действительно странно. Goodness, who left? Hiding a cow. Let there be light. Это пипетух. Он больше похож. There we go. Так, на хуй. Aha! Похоже. I know you've got a. Well. Who's your guest, boys? Наш This is the повар. French chef we hired to satisfy our inexplicable, insatiable craving for omelets and duck à l'orange. And frog's legs. I like mine extra crispy. Oh,
A French chef, eh? I love French bread and French fries. I went to gay Если мы опять parade это не one испортим, time я не хочу myself, опять you заново know? смотреть. It was back in my army days. Курица, которая служила в армии, интересно. Анекдот. Точно Have не you heard the one about the 3 firemen and the football? Please, this isn't that sort of a show. Save it for Myra. Cut! Let's get the Ну, set back блин, the ну way it серьезно, was. теперь мы вот над этим застрянем, да? Теперь мы на этом застрянем. В той серии мы мучились с психушкой. Так, я, короче, буду проматывать. Да. Да, это... Да, мы типа ситком снимаем. Ситком. Не, да. Goodness. Ладно, не важно. Let there be light. То есть с точкой с поваром мы просто угадали, да? Да? Видимо, да, с поваром, да, мы просто угадали. Варп ТВ, блин. Сейчас демоны варпу полезут. This is And Да-да-да. Мотай. Так. I miss this. Hello? Ба-ба-ба. Ah, Мне кажется, надо ему что-то сказать. Краю лепешка. I Тарелку. don't care if Тарелку. competitive horse. even more Тарелку на Some- лепешку. Ты её на тарелку можешь положить? Ну, мало ли. Ой, не думай, пожалуйста. What's this? Я пошутила. Я пошу... I'm sorry. What was that you said? Гуга Капипай, давай, такой He said деликатес. moo goo gai pan. It's a French dish the chef has just made. Whoa, super! I'll try some of that. Where's the plate? I can't help but feel this is all terribly wrong somehow. Aha! Да. Interesting. that's one word for it. There's a familiar flavor. Fennel, maybe? Kentucky bluegrass, I think. This moo Братишка, я тебе Пусть покушать принес. принес. What's it called in English? Cow pie. Really? Well, that's funny. It sounds just like. Теперь нужна фраза. Better get the serious toothpaste. Zoom in. Вы молодец. Мы молодец. Comical. Господи. He's going to love it. Naturally. I'll be in my dressing room refreshing my muse. Don't call me for at least an hour. Nice work, you guys. Here's a clip for your reel. Thanks. Let's get the set back the way it was. Нормально вообще. Теперь. Говори с ней опять. Hello again. Hi. Все мы с ней. Позорный стукан. Ну, мы пошли в другую, но теперь можем исследовать студию. I just don't see how you can sing Oh. and be a judge. I don't think the public would swallow that. Hey, Sam, do my eyes deceive me, or are those our А formerly это hypnotized персонажи former из первого child эпизода, Да. которых stars? The сгипнотизировали. soda poppers. Sweet jellyfish paste on a stick, you're right. What are the odds? Did we find another judge? What about one of those guys? I don't suppose either of you would be interested in being a judge on Embarrassing Idol, the hot new show where we make uncomfortable entertainment out of people's misplaced faith in their own singing ability. Oh, Да, me, гиперактивные I карлики. promise I'll be completely Да, unbiased это in my на abuse of the сахаре просто. contestants. На Fine, кофеине. fine. Take a Сахарный seat. кофеин. Goody! I get to sing! Welcome back to Embarrassing Idol. Позорный Judges are стукан. chomping at the bit, so say hello to our first contestant, Это ж Peeper. первую жертву, говорит. Это кто-то, который описывается? Who are you? Can I fly?
Да. Well, that was a bit sloppy, but I particularly liked how you hit that high note. That always impresses me. I think you'll get my vote. I'm definitely voting for you. After all, you Да нет, are забыл, my это brother. записывай. Very impressive. Уж You не помню, sound кто из almost них ссытся. exactly like a sick cat being dragged through rusty farm machinery. But this is a singing contest, so I think I'll have to vote for someone else. Is there anyone else? Not so far. Yay! Это что, сейчас что было? Мы прошли? Не знаю. Там что-то положил. Там с кислотой? With the pool of water. It's acid, brain freeze. Don't you ever watch the show? То есть кто не проходит, тот уходит навсегда. Да. Вот, возьми текст. Is that your mug? No, it was here when I got here, last week. Ew. Кроличек наш друг. Can I look at these? Sure, take 'em. I've got them memorized. Am I blue? Who are you? Can I fly? Very impressive. А типа теперь ты можешь... Hey, can I try my pipes out on this Better. thing? Go right ahead. Frankly, we Мне can use вечно all the Антона contestants чихать we can хочется. muster. Ladies and gentlemen, please Вот welcome это our next наезд. contestant, Давай, Sam. Антон. Hello. I'd like to do a little song I call. Ох ты ж. Давайте, выберите. Давайте, да. Кто смотрит, и выбирайте, что вам больше нравится. Они все забавно звучат. Плюс пристреленные собаки. Люби колючий зад. Горлышко бутылки, дорога в ад. Блюз. Блюз. Давай, выбирай. Блюз. Давай. Это мне тоже Busted нравится. down hound dog blues. Я загадочный, Чем поэтому поэтому May глубок. the starfish justice not impugn. Моя девчонка мне изменяет. She's at brunch today with some baboon. Залейте меня, я ж Road to пристреленный someday, бор. bits of me are strewn. And let's hear from our judges. Bravo! Your wobbly tenor is way better than Peeper's shrill squawking. Your stylings are quite interesting, but I noticed you never really hit a high note. Peepers is still getting my vote. You sing beautifully, and your lyrics are enchanting. But Peepers is my Значит, надо brother, so I pretty much have to vote for him. схитрить, да? Aw. Remember, folks, on Embarrassing Idol, the decision of the judges must be unanimous. Stay tuned for more exciting action after this. Так, And we're cut. It's okay to sing again if you want to, by the way. Could improve your chances. нам нужно повысить голос, да? Ну как это? Ladies and Hello. Кажется, надо что-то сделать. Ну, здесь, наверное, надо подобрать А мне кажется, надо что-то сделать до этого. Какое падение шара? На Ты него просто... боулинговский шар упал, помнишь? А, да, он еще в прошлой серии, да, мы видели, что он это пережил. Love has a thorny. Shining like a new mylar balloon. Вселенский, Thinking да? about the rings on the great raccoon. Что угодно, лишь бы в рифму. Blowing like a zephyr on a dew. And let's hear from our judges. Мне кажется, надо что-то I сделать, прежде чем admire your петь. courage even more than your singing. You've still got my vote. Thanks, little buddy. Nice, but I'd like to see some technical proficiency. Hitting a high note, for example. Нам нужна высокая нота. Peeper still has my vote. I really think you could do this professionally. Thanks. But Peepers Ай, is my блин. brother. Тоже думал, There's no согласился. way I'm voting for anyone else. Okay, I can see that.
Remember, folks, on Embarrassing Idol, the decision of the judges must be unanimous. Stay tuned for more exciting То есть нам action нужна after высокая this. нота, и надо как-то переубедить этого козла, чтобы он голосовал за Может, к нему меня. подойти сейчас надо? Давайте подойдем. Дейка. Что тебе нравится? Tell me, old judge, what gruesome qualities do you look for in a singing performance? Fraternity. I'm voting Демка, for кстати, people уже who неделю know как better. вышла, мне кажется, или He's нет, my или brother. я что-то путаю. The one who Я в didn't первую, кстати, forget игру my не играл. birthday today, I might add. I said I was sorry. Подожди. Remind me again how you go about judging a singing performance? I listen very carefully to the tonal qualities of the singer's voice, and then I vote for my brother Peepers. Commendably impartial of you. Happy birthday. Thanks. I'm glad somebody remembered. I said I was sorry. What more do you want? A treat would be nice. Isn't this also St. Boniface Day? Patron saint of carnivorous plants and spiky things? I think that's next week. Не можешь и говорить, жюри, пристрели его. Так, Enjoy ему your нужен judging. торт. Catch you later. Uh-huh. Хорошо. Ну, этому ясно, что надо... Ну, спроси лучше. What can you tell me about this contest you're judging? Not much to tell. People sing, we judge them. You want to know more? Ask the director. We judges don't have to concern ourselves with operational details. If you'll excuse It's your life. Так, теперь нам надо где-то раздобыть торт. Ох, Охотик. может, выход надо было? Надо было вот этого боска. Можно посходить, посмотреть, что тут вообще есть. Может, торт где-то завалялся. Антон, а может петь надо было надо с помощью голосового этого штуки поднять этот вверх голос. А, кстати, возможно. А это Катя кухонь, тут может это надо. А возможно, здесь, да, мы приготовим торт. Кухон. Торт. Кухон. Дарите на него зайца. Это, к сожалению, не все проблемы решает, но было бы здорово, конечно. what's the story with this show? Cooking without looking? It's a cooking show aimed at motorhead bachelors who have never seen the inside of a grocery store. Is there a big demand for that? You'd be amazed. Мне тоже, как вы You все do that успеваете? teleportation trick where you're always Вы everywhere везде, ahead of блин. us. Trade secret, honey. Where's the host? Is he in watching the Myra show? No, he's one of the few who isn't. He got food poisoning while he was taping last week's show. Right in the middle, in fact. Was it gruesome? Yes, and unfortunately, this show goes out live. Мне кажется, кроличку это нравится. Can we get a tape of the show? This one? No, it's broadcast live. We don't tape it. How do you keep it so clean in here? The complete absence of anything resembling food is helpful. See ya. Probably. Там торт? This fridge isn't even a fridge. It's a fake. Hey, Sam, can I? No, Нет. this is quite realistic. Like that animatronic kid on the Cosby Show. This is quite realistic. Like that animatronic. Так, ну здесь, похоже, ничего нельзя сделать. Ведро сала. Нет, мы That's тортик enough не lard нашли, а to что? clog the arteries of a major metropolis. Or start a circus of greased squirrels. Мы думали, I что его rue здесь the day you приготовить lost надо. your Вот NEA как funding, Max. кухонный этот шоу. Конечно, надо, да, наверное, торт надо где-то в другом месте добыть. Так. Значит, нам нужен торт и усилитель голоса. Да, я думаю, если мы этот штука, которая плоска. Где нам надо быть денег на нее? Да. Может, и у плоска торт есть? Может быть? Плоска. Довольно. It's Sam and Max. I saw you on the telly. How do you watch TV from in there? Oh, I've got monitors you don't even know about.
Монитори. Говори лучше с ним. Children preserved? I wonder if Boss... I hope not. Hello, sir. What ho, old beans? We want to buy. Do you have any fine leather jackets? No, Значит, Тор где-то в другом месте. We'd like that voice modulator. that will be... We'll be back later once... Так, давай Nothing for us. идем в этот. Может, ему костюм надо дать Doodle pip. своим выступлением? Нет, там нет такой. Нет такого. Да, он в этой серии, да, он что-то в этом эпизоде прям под джентльмена кусит. Давай в машину. А может быть, мы можем штраф сейчас какой-нибудь? Понимаю, что он мне предлагает. Where are we going, Sam? Давай No к Сибил. place. Мало ли. Давай сходим домой. Ну, давай. Привет. Привет, Никит. Я почему-то думала, что не будем на этом возить. Кажется, будет. Sam, it's me. Open the window. I'm trapped on the ledge again. Окно, оно так открыто. Hello? Jerk. Sam, come on. I have to pee. And the PTA is here. And they're carrying Мы, получается, стального алхимика досмотрели. Пока ничего не смотрим. Пока из-за него ничего не смотрим. Мы начали смотреть разочарование третий сезон и Ванду Вижн. But I'm going to be needing bail. Очень странный комментарий. Hi, Sam. This is your therapist calling. I have to cancel our appointment because I'm giving up the practice to go into publishing. Speaking of which, thanks for all your great material. Sam, it's me. Всё, это, они уже По кругу повторяются, пошли да. дальше. Пойми. Я хочу посмотреть этот бесконечный поезд. Вроде должен был уже появиться. Что это? Это этот продолжение аниме. Смотри, это волосы там в Да-да-да-да-да. мужской части. Типа они в чулан будут складывать все трофеи из додов, прикольно. К мышке зайди. Так, Хелсинг начнем. В смысле, Хелсинг начнем. Я Хелсинг уже давно посмотрел. Да, клинок, рассекающий демонов. Это продолжение аниме клинка, рассекающий демонов. Даша меня просто перебила, поэтому я Да, сбился с мысли. Я говорю, к мышам зайди. К норку. У них точно нет торта. А вдруг? Поэтому я хочу посмотреть, что сам клинок, рассекающий демонов, мне очень понравился. Я хочу посмотреть «Бесконечный поезд». К тому же он в Японии стал самым популярным фильмом. Мышкам. К белокрысам зайди. Anybody home? Guess not. А, ну ладно. Ну ладно. Ты Я Хелсинга смотрел. Ову. Все, причем 2 раза, по-моему. Ну, как 2 раза? Получается, я его 1 раз посмотрел, и не было последней серии. А потом я посмотрел снова от нуля до последней. Иди теперь к Сибил. Мало ли. Теперь она теперь редактор. И контакты третьего рода. Что вообще? Она переквалифицировалась. Она переквалифицировалась в ТВ-3. Sam, Max, how nice to see you. I don't suppose you have any candid photos of little green men feeling frisky, do you? А? Huh? It's my new career. I'm a tabloid publisher specializing in the thoughtful analysis of groundbreaking news of interest to myself and others like me. What's it called? The Alien Love Triangle Times. А кто You're теперь a редактор? publisher now? What happened to psychotherapy? I've always had a fascination with the suppressed and the sensual, and for telling people too much about both. Publishing the Alien Love Triangle Times is a logical extension of all my previous careers. Except maybe Vatican spokesperson. Ну, говорят, Хантер x Хантер довольно длинный, к тому же там вроде есть старое аниме, а есть новое. What was it you said about a photo?
My new tabloid, the Alien Love Triangle Times, needs a cover photo of an extraterrestrial biological entity, or alien as the unwashed masses calls them, caught getting cozy with some of the locals. Sybil, I'd like the record to show that although I support you as a friend, your latest project makes my skin decidedly crawly. Me too, and I like it. Слушай, Зайц, тебе все нравится. There's nothing like good, hard-nosed journalism. You said it. It's time to find out the real answers to the real questions. Like, what did those poor cattle do to deserve that? No. What do aliens do for romance? Do they love? How do they get their otherworldly thrills? By playing slots in Странная That кассета. would explain why they're always seen in Nevada. We'll be back. Keep watching the supplies. Да, я видел. This appears to be some sort of reproductive device. It's a mimeograph. I use it to print my tabloid. Я уже даже его скачал. Ну, я зашел, посмотрел, ну, я как бы чисто запустил. Ну, я изменений не увидел. Это надо в процессе игры уже смотреть. Nothing useful in here. Где взять торт? И $1 миллион. Типичные проблемы в играх. Где взять торт и $1 миллион? Ага. Это вообще нормально. Да в квестах вечно. Где взять то-то и где взять это? Потому что у нас даже нет вариантов, куда пойти. Я вот реально думал, что торт можно приготовить. А? Ага, да сейчас в мусорке, ага, будет торт лежать. Это мясо, оружие, пиво. Тортика не существует. Тортик это ложь. Да-да-да, тортик это ложь. Только не в этой игре. В этой игре нам нужно его реально достать. Ок. Whipped liverwurst. You want some? Absolutely not. Хочу взбитый крем. Антон, из мяса. Ну Ливер. это вкусно. Наверное. Ливер это печень. Nachos. И ладно. They're mine. Печёночный Nachos. крем. На мясо намазал их. Фу. Фу. Лефу. Вкусно же, я думаю. Мне кажется, нет, если... Вообще, ливер, это, по-моему, печень. И так... Ливерная колбаса. Where are we going, Sam? Ауф. Ауф. Ауф, ауф. Ауф. Он говорит мне, ливер, и я говорю, ауф. Минут. Так, мы вернулись. Мне все-таки кажется, торт надо приготовить. Ну, мне тоже так кажется, он нам не предлагает ничего с этим делать. Я еще хочу с глазейкой поговорить. Well, well. I'm not sure if I ever properly thanked you for hitting me over the head recently. Repeatedly. No gratitude necessary. Неоднократно. Just doing our jobs. Sure. Ща. О. Берешь ноты. How do you manage to hit those eardrum scarring high notes? If you're implying that I use any artificial vocal enhancements, I doubt. What you hear is pure peepers. That's almost exactly what I would have said. Серьезно. Your lyrics have an intriguingly vapid quality. Did you write them yourself? Of course! Any similarity to lyrics from other wildly popular songs is meant as homage, not theft. Серьезно. I'm dying to know. Is there any truth to the rumors Не about выбирай lip syncing on вариант, the да? old Soda Смотри, Poppers как- TV show? We only did that on the released version. Серьезно. Как ты берешь такие высокие... Второй Really? Is вопрос. there any trick to hitting the high notes like you do? Look, I told you, I don't use any artificial vocal enhancement, and I resent the implication. I have a gift, that's all. Он нам не скажет. I'll leave you to whatever it is you're doing over here. Good luck. Может, он реально по фанеру поет? Не, я думаю, что нам нужен модулятор голоса. Но вопрос, как его взять. What's that thing? Это Telltale Games. Потому что была у них игра, где персонажи из игры Telltale играли в покер. Была такая. А кто может стать, кто не хочет, кто не может стать миллионером. Миллион. А,
Кстати, да. Кто не сможет. Вот и миллион. Кстати, да, но тортик все равно надо где-то Тортик, взять. да. Look, Max, there's the door to Myra's set. Let's get in there and liberate her literally captive audience. Sam, forget the hostages. There's somebody famous. It's Hugh Bliss. Who, Bliss? No, Hugh Bliss. Inventor of prismatology. Helped Звучит millions не unlock the очень. power of their personal color spectrums. Right, the stage magician turned happiness guru. Like we didn't have enough of those already. Я кое-что вспомнила, и не буду вам Fine, спойлерить. but if he magically pulls another rainbow butterfly out of somebody's ear, I'm leaving. Hi, Hugh No Bliss. spoilers. Hi, I'm Hugh Bliss. Что случилось? Yeah, we know. And you are Sam and Max, freelance Pardon? police. How'd you know? Do you believe in magic? 'Cause I do. Чем ты это сделал? Я говорю, я не буду играть, все, играйте сами. Ну теперь я Антона обидел, так теперь я буду... Dazzle us with a feat of legerdemain, why don't you? Okay, I'll show you the magic of prismatology in action. Pick a color, any color. Ochre. No, mauve. Burnt sienna. держи. How about a color I've heard of, hmm? Pick a color, as long as it's red, green, and blue. Red, Fred. Ooh, I know what you're thinking. Is it real or is it illusion? Say, Hugh Bliss, can we get a picture Держи. with you for our scrapbook of instantly forgettable memories? Splendid idea. I wish I'd thought of it. Oh, and in fact, I did. Hence the camera. Now gather round. But how will you take the picture? By magic. Okay. Say, chocolate-covered puppies. Chocolate-covered puppies. So where's the picture, Magic Man? Oh my. I seem to have misplaced it. Check your pockets. Maybe I left it there. О, фотографию получить. Делать можно. Держи, не слишком. Sorry to interrupt your little joy fest, but I've Тут, got a короче, он situation here. типа, Never fear, понятно, pretty это то ли lady. маг, то ли Hugh чё, Bliss is Yeah, here. но yeah, он anyway, может our менять game show host цвет. went on Myra Мы ему hours ago. сказали, He still hasn't давай come out. красным. Think you can fill in till he gets back? Can a butterfly fly? Yes, it can. Oh, what do I do? When a contestant comes to the podium, just read him a question from the card. Then, when he gets it wrong, insult him and tell him to get off the stage. Oh, no. Prismatology teaches us to love everyone, no matter what. Right, just read the cards. Okay. I still love you. Так, короче, у нас получается... Мы можем это мой сразу... That's where I'd stand if I were the host, which I'm not. Подойди к съемщице. Мне кажется, сейчас... Или вот к этому подиуму, где... So how does this game show work? Did you just ask me how a game show works? A contestant comes to the podium, the host reads them a question, they get it wrong, and they leave. Just one question? More time for commercials that way. Look over there, it's Myra. Where? It's written right above the door. I don't have time for this. See you later. That's a wrap. А надо как-то поучаствовать, да, на подиум, на который... We've got a contestant, Oh, people! Hit it! From somewhere deep within the bowels of WARP, it's Who's Never Going to Be a Millionaire with special guest host Hugh Bliss. Hi, I'm Hugh Bliss. Our first contestants are a pair of professional freelance police officers. They enjoy firing their guns randomly and running over things. Please Так, welcome нам Sam нужно and ответить. Max. Антон. Listen, Sam. They love us. Welcome. You know the rules. If you can answer even one question correctly, you'll walk away a millionaire. Start loading the armored cars, Hugh.
Because my brain's stuffed with enough worthless trivia to power a small Chilean village for decades. It's true. Okay, are you ready? Только с одним вопросом. Вместо 10 или Oh, сколько? happy Там day. очень много. It's an easy one. Прям, давай. If a man sets out from the Horsehead Nebula in a spaceship traveling at thrice the speed of light, and his father leaves from Rigel 2 at the same time going half the speed, how many nanoseconds will it be before time paradox causes the first man never to have been born? Серьезно? Это легкий? Бесполезно. I'm gonna go with my gut and say, Hugh Bliss. I'm flattered, but no, that is completely wrong. You lose! This is an outrage. I demand a recount. We do have a fabulous consolation prize, a copy of Emetics by me, Hugh Bliss. О, родология, что No thanks. это? I'm content to leave with just my burning shame and newfound sense of inadequacy. Okay. Find out which Так. We've got another contestant. А, мне кажется, надо что-то сделать. Here's the question. What is the mass of a solid dodecahedron composed of unrefined nickel 3 decameters to the... Безнадежно. I'm not sure, but I'll say false. That's not really a valid answer. You Как что-то lose. сделать надо? We'll be right back. Так. Подумаем. Подойди. Попросим. Apparently, WARP can't afford armed guards for their game show questions. That's cheating, Sam. Good thinking. Don't get your pretty long ears Кролик twisted. одобряет. In life, there aren't. Another prismatology No, You're seriously deficient, all right. Всё. We've got another contestant. Oh my, the questions have vanished. Welcome back to Stay in commercial. Stay in commercial. more commercials. We'll be right back after this. Nah. Макса. Nope. That's where they keep the question cards. Может, их обратно положить надо? Фиг злодейки. Hey, a Ага. perfect fit. We've got another. Welcome back. Читерили. Okay. The question is, am I blue? No, Hugh, you're not blue. Oh dear! Oh me, oh my! That's absolutely right! Yes. Разбогатей. Congratulations! You're a millionaire! we're rich. Filthy rich. We just went bankrupt, so we will not be back after these messages. I don't believe it. Well, this is awkward, but we don't actually have $1 million in cash. Sweet mother of all quiz show scandals. We'll have to give you $1 million worth of food stamps. They're right over there. Серьезно? Hold on. Can you buy deep-fried licorice ropes with food stamps? We'll take it. No. 1, 2, 3, 174, 175, 999,999, and $1 million. Let's go spend it, Sam. It's burning a hole in my pocket. It's putting quite a bulge in mine. Теперь давай идем в этот... Оскар. Ну, да, но особо нет. Я тоже не знаю, но это не деньги же. Потому что все равно это примет. Мы стали миллионерами, фонов на еду. Фоновые миллионеры. Антон, а если человек еще 1 миллион, он уже является миллионером?
Что, Hello, sir. What ho, old beans? We want to buy. Quite so. We come. Now hand over. Blimey, food stamps? Well, I suppose I must accept them. Balderdash government conspiracy. It's hogwash. Complete card swallow. что, теперь у нас есть это. Here then is your chemical-based voice. This is a helium balloon strapped to an inhaler. But it Серьезно? works. Миллион за это? Trust me. Holy chipmunk, Ari is warbling out of a souped-up 78-speed turntable. It works. Thanks, Bosco. No thanks. Да, это миллион. Ну да, тут раз тоже стоило что-то типа такого подобного. Пушка с слезоточивым газом, а она оказалась пушка, которая стреляет луком. Как бы. Where are we going, Sam? Вот. The TV studio. Ну торт где взять? Торт где взять? Где взять торт? Торт. Тортик хочу. Тортик. Тортик. Мне кажется, это там, где кухня. Ну не знаю, мне так кажется. Там не печили. Потому что дверь есть. Надпись есть. И торт готовится здесь. Ой. Welcome to Cooking Without Looking, the Это cooking значит, show for нажал. the typical bachelor kitchen, containing На no кастрюлю. fruits, vegetables, or healthy ingredients Ну, of any короче, сейчас мы sort. будем The готовить show торт. where we Тоже. take a random assortment of condiments and barely edible items and create a meal within minutes. Filling in for Chuck Flagon this week, these guys. Just go with it. Oh, hello. Welcome to the show. Далее зайца. Thanks, Sam. It's great to be here. Not you, Buckethead. The audience. Oh, greetings, worshipful fans. Remember, the only reason I'm on TV is because I'm better than you. We've got some furious cooking to do, so let's get right to it. What are we making, Sam? Торт. Today we're baking a cake. Let's visit our rack of ingredients and add flavoring to the flavoring pail. I'm pretty sure that's a pot, Sam. Max, let's leave the Антон cooking to такой me and стрёмный, the потому что eating я to ему you. проспойлерил один момент на ушко. Нифига себе один момент. Отстань вообще. Похоже, меня не будет на следующем стриме вообще в этой квартире больше. Где мы взять? Какие рецепты вообще взять? A dash of pink mink oil is a must. Nothing says I last ate real food in the 80s like the inclusion of something pink. Поэтому он такой странный. Every chef has a signature ingredient that no one has ever heard of or used. Mine's На самом MSG. деле, то, что я ему сказала, это не точно. Я не сильно уверен, так что я не всю игру допрошла. Ну, в детстве. Толченый монах. Да, монаха. Прыжки асбестом. Выделение вамбата. Какая гадость. Серная кислота. Лакдиолоз. Давай, там что-то красное, Red Dye. Красная краска, не. Глутамин. Глутамин я уже добавил. Короче, мне точно 100% рецепт, как Don't знать. skimp on the lard. That's right. If you Торт take из the сала, lard out какая of lard ass, блевотная all you have is параша. ass. Well said, Max. Now, do we broil it, Sam? Right you are, little buddy. Into the oven it goes. And, through the magic of TV cooking show time, one gorgeous, delicious cake. Ready to be binged upon or shared amongst friends. Oh boy, let's take it with us. Мы его сделали. Как? Да. Нет этого, что ли? Дай сало. Торт с салом. Я люблю сало, но не жареное. Когда это бывает, добавляет, и оно топится в какую-то эту гадость. Лейк. А вот солененькое я люблю. Как свеч. How about some cake? Cake? Oh boy!
perfect for my birthday. There's no tomatoes in it, right? Nope. Excuse me. That was delicious. And a little bit scary. You eat like Max. Enjoy your... Ну все, давай. Ой, потому что у нас есть голосовой модулятор. Эй. И все, теперь мы победители. Ну давай. Блюз перестреленный с собаки. Busted down hound dog blues. Я загадочен, поэтому глубок. Стресс. Я знаю вселенскую тайну. Ну что здесь? Я люблю сало, но не топлю. Не, я тоже люблю. Солененькое. Your moribund crooning is far less offensive than Peeper's excruciating slaughterhouse squalor. Thanks. You really nailed that high note. Whoa! And you're less sloppy than my brother is. You've got my vote. Hey! That was amazing. But as long as I'm a judge, Peepers is getting my vote. Офигел? Remember, folks, on В смысле? Эти торт дали. Вот скотина. Ты торт сожрал. И чё? Remind me... I listened very carefully to the tonal... Commendably impartial. Happy... Thanks again. What kind of... Ooh, craft services food. Have them bring me a... Not likely. I ordered a cake for my birthday, but... I think the craft services crew all... All we got was a basket of What kind of... I like them just fine, but they... What do you mean? I once spent 12 hours in the bathroom. Say no more. Антону ему нужно было торт с помидорами сделать. Да? Can you eat those little cherry tomatoes? No! No... Всё. Enjoy. Похоже, ему торт нужно было с помидорами, А ладно. где я возьму торт с помидорами? Ну, похоже, там, может, какой-то был этот помидорный торт. Посмотрим. Чего за фигня? Вообще не говорю, торт в одно жало сожрал. И говорит, не ты выиграл. Вообще дичь. Твар. Твар. Слышь, твар. Торт верни. Так, мусорки посмотри. Welcome. Thank you. What are we making? Today we're... I'm pretty sure that's a pot, Max, Sam. let's leave the... Make sure to include red dye number 2. Реально, короче, красный If there's надо. not at least some possibility of malignant... A dash of pink mink oil is a must. И то мы делаем, да? Now, do we... Right you are. And one gorgeous... Опять зеленый. Let's... Может, надо не торт? What are we making? Холодный ли это не A суп? bunch of gunk in a dish. We'll just get... Isn't that a pot? Max, we both know a pot... Давайте... A dash of pink mink oil is a must. Not... We've already got... No, I ate it while you were looking at the... Now, do we broil it, Sam? Right you and through the magic... Ta-da! You've successfully perverted the laws of God Что and это? man. Oh boy, let's take it with us. Это запеканка, не понял. Давайте дадим ему запеканку, например. Ничего не понимаю. Я даже не понимаю. Ох уж эти квесты старые. Да блин, Ты непонятно, возможно- где взять помидоры, которых нет. Enjoy your... Uh-huh. How'd you like something to eat? I'm kind of... Он вообще его не взял, да? Да. How'd you like something? Thanks, I ordered something special from craft services. Though I'm not...
нужен торт. Мы сказали, что где-то ему принесли ведро с помидорами. Где оно? На кухне? Да, блин. That's enough lard to clog the Там ящик какой-то. I think this is one of those cooler things. What's it doing on the set of... Some knowledge is... Какого черта? Где помидорки взять? Welcome once again. Thank you. А мы что делаем? Холодный Today Ну, we're... торт. Max, let's leave the... Может, надо было запеканку выбрать? Я уже выбирал. А, он ее съедает, точно. Make sure to include red dye number 2. If there's not at least... We've already got... No, I ate it while... Now, do we broil it? Right, you and, through the magic of TV, one gorgeous, delicious... Oh boy. Я выбирал в прошлый раз суп, но мне дали запеканку. Thank you. Возможно, надо выбрать запеканку, чтобы был суп. Sure it is, little... Make sure to include red dye number 2. If there's not... We've already got that thing we made. No, I ate... Now, do we broil it? Right, and, through the magic... Ta-da! You've successfully perverted the... Oh boy, let's... Thank you. Я пытался же изготовить холодный летний суп с козлиным йогуртом. Bunch of... Isn't that a pot? Max, we both know a pot is what... Что Make за sure to дичь? include... If there's... We've already... No, now do we... Right, and, through them... Он его съедает. You've succeeded... Oh boy. Макс. Нет, он съедает то, что мы предыдущее готовили. Well, that's all we... Good. Welcome. Thank you. Давайте, нам нужен торт. Today... I'm pretty sure that's a... Max, let... Make sure to include... If there's not at... Да вообще нифига непонятно. We've Вообще already не got понятно. that... Нам получается... Now, do we... нужно торт сделать с помидорами. Да, но где найти помидоры, непонятно. Спроси у тетки. Сейчас она не... Не, потому что реально мы сейчас будем 2 часа тут сидеть. Читаки? Читаки? Очень непонятно. Это, знаете, что будет? Вот прям неочевидно. Вот неочевидно 100% будет. Потому что тот раз был момент, когда эти вот лилипуты били собаку. И нужно было сделать так, чтобы они начали бить именно вот того антагониста, который героет. Оказывается, там надо было выбирать реплики в определенном порядке. А кто вот, как это мы должны были понять? Решились. Шерить. Aren't there fruits or vegetables of any sort around here? Just the crew. I never get tired of that one. Okay, actually, no. We strive for realism, and the average bachelor kitchen doesn't contain any natural plant life except mold. Здесь нет на кухне, Антон. Да я знаю, что нет. Подожди. Сейчас. На! See ya. Rob? Так, поехали. Это вообще не очевидно реально. Да, Макс, интересная игра, но вот у нее реально есть неочевидные моменты, которые... Как хоть понять, как это понять? Тыкать во все подряд, судя по всему. Потому что вот этот момент реально неочевидный. Мусорки? Нет.
О, в корове, зачем? В корове. Коровий помидор. Ну, если корова съела помидоры, то в ней, конечно, могут быть помидоры. Ну, очевидно, что помидоры могут быть в магазине. Вот, короче, и надо взять торт и применить приправы. Кетчуп. А, да его кетчуп надо было налить. Ару. Вот, как бы, это надо догадаться, посмотреть на приправу, увидеть, что там есть кетчуп, а кетчуп сделан из помидор, поэтому надо побрызгать кетчупом на торт. Обожаю старые квесты. Это, конечно... Нет, это, в принципе, логично, но до этого надо додуматься. То есть Да, это да, надо... да. То есть, это надо додумать, это надо вспомнить, что у Боска стоят приправы, которые можно использовать. То есть, ну, это ну, такое, интересно. Спасибо, интернет. Спасибо, интернет, да. Не представляю, как мы в детстве проходили это говно. Вот я серьезно. Антон, родители со мной, помню, сидели. Мы ничего не понимали. Потом я помню, мама, у кого-то был интернет на работе, и она мне они нашли прохождение, меня распечатали, и я при необходимости смотрела. Да, у меня была, помню, распечатка с прохождением этой игры. What the darn? Well, anyway, we can't wait. We'll just have to finish this. For me. Всё, Да, мы давай. опять читерили. Давай плюс собаки. Плюс зеленые собаки. Testing. Ура! Hello. Trigger. Я ужасно страдаю. Даю! Лучше девчонки нет на свете. She's the headline. Blowing like a... And let Bravo! You really nailed that high. Hey! all of the remaining judges have agreed. Уцелевший, блин, жюри. Congratulations, Sam. Here's your recording contract. In bottom records. It's like a... It's the records. Specs, I'll get you for this if it's the last thing I do. Right after I get back from Mount Rushmore. Rushmore? I'd better go after him. I just remembered. I have to feed my goldfish. Are we still taping? Be sure to join us next time on Embarrassing Idol. Отлично, мы забрали О, все. Кошмар. Теперь надо, наверное, к морю уже. Ну идти. да. Я думаю, что теперь уже можно идти к морю. Ну, потому что мы абсолютно все прошли. Позор, да? Позорный исток. Коротко, всякие песенные конкурсы по ТВ. It's polite to knock. You do know we're taping a show here. Great day in the morning. It's Myra Stump herself. Yourself. Can we come in and see the show? Can you? Don't you mean... May we come in and see the show? That's much better. No, we're at full capacity. The only people getting in now are famous people who are appearing on the Да, а show. теперь-то мы вон чё. May we appear as guests on your show? I excel at talking about myself. Are you famous? Perhaps. In an internet petition, or there ought to be a law kind of way. Not good enough. I'll need evidence А of your тебе нужно ей explosive star отдать power. фотографию, кассету. Взорвал общественный сортир. Кролик, ты бесподобен. Recording contract and a clip from your hit TV show. You're not anybody. Recording contract, TV clip. Piece of no cake. I'm on a diet. But I will naturally need evidence of the latest juicy scandal you've been involved in. We have to be scandalized? Of course! What kind of show do you think this is? Are you sure you want us to answer that? Look, it's Oh, is that all? We do have a recording contract. Bin Bottom Records. Take a look. Now how about having us appear on your show? Not so fast. To get on my stage, you'll also need a clip from your own TV show as well as evidence of a good У scandal. нас нет скандала. Fame is a dis- There you go, dear.
As it happens, we brought a clip of our wacky hit sitcom, Midtown Cowboys. We're the stars. Your celebrity is becoming less and less marginal all the time. Don't worry, Myra. We're still marginal at heart. Yes, I suspected as much. But get yourselves involved in a newsworthy scandal, and you can be guests. I'm gonna go get my autograph book. Я думала, We'll она be сейчас right back. пропустит. А куда? Что? Какой скандал? Так, все, я You boys should go play outside. Я снова в Google. And you should stop making that face, dear. Потому что я не It'll stick представляю. if you're not careful. Скандал в газете. Что? А, нам нужно опять... Нам нужны фото пришельцев. Нашим... У нас есть фотка с пришельцем. Зеленые человечки. Зеленые человечки. Точно. Нам нужен скандал в газете для этого. Давай, покажите фотку. Антон умный. Зеленый. How about... Sure, whatever. Gather round. Все, теперь мы идем в газету, печатаем, что мы с этими человечками забираем эту газету себе, идем сюда, показываем эту газету и попадаем к ней туда. Да! Смотри на лицо. А ты видишь, там мешок с мордиком. Я просто увидел, что 3 условия, типа скандал в газете, и до меня дошло про зеленых человечков. Тише. Море такая... Это... Рассказал с кем всех программ ТВ. Я старался. Роль говорит, перестань корчить рожу. Он говорит, какую рожу? На лицо. У него реально морда странная. Уи. Вот как делают, программы на ТВ. Hey guys. Фотку просто не видели. Keep watching. Sam, this is perfect. This photo is a capstone. It succinctly summarizes over 30 years of extraterrestrial-related photographic evidence. Sybil, that photo is a hoax. Exactly. I couldn't have asked for better. Now I can print the paper. Макс. Available at newsstands now. Она у тебя, наверное. Ну там есть стенд. Релакс. Как же этот релакс в прошлый раз нас выбесил, это просто посраться. Ты стоишь и не понимаешь, что тебе еще делать. We're famous. Hooray! Can we begin misbehaving now? Begin? Начинать. Я скорее продолжать в усиленных масштабах. Он его, кстати, прям к машине кинул. Ну, прям в машину попал, но нет. Был бы забавно. Бросок на 20 очков, короче. Че я там? Я на самом деле, похоже, ошиблась. Нет, дайте Не-не-не, все, не надо мне, я с вами, не надо мне на ушко. Дайте скажу, Нет, дайте на ушко нет, скажу. нет. Дайте на ушко. Нет. Я смотрю, что я ошиблась. Нет. Перепутала эти двух. Я перепутала двух мужиков. Но неправильно. Yes? Oh, you two again. Well, what is it? You've got the length of one commercial break to explain yourselves. Of course. What if we have video games? Actually, we grace that you'll have us on your show now, yes? Oh, I suppose so. If only so I can talk about America's lamentably endless fascination with depravity. Yay! Naturally, I will expect you to be on your best behavior and agree with everything I say and answer every question I have and don't interrupt and keep your elbows off the table and use your indoor voice. What about... While you're on my show, you stay in your seats at all times. You do not interrupt me when I'm talking and you treat the audience with the utmost respect, even if you become less sure with each passing year that they deserve it. Now, I'll call you on stage in a minute.
gosh, Max. Celebrity is just a never-ending set of arbitrary goals one accomplishes to appease a dismissive and distracted, if not entirely absent, authority figure. I don't know if I agree, Sam, but I've begun my decadent slide into a depraved personal hell just in case. Почему у него такое ощущение, что ему лицо вот так вплюснули? Как будто, где, как брови такие злые. Мы теледетективы. Да, мы все. Мы все. Тихие бизнесмены. This microphone is starting to spark from Актеры. overuse, but that doesn't mean we're Повары. ready to pack it in. We've got the Репортеры. stars of the not quite Собакины. cancelled sitcom Midtown Cowboys, who also happen to be the winner and judge of TV's Embarrassing Idol. Ladies and gentlemen, Sam and Mac. Hold a hayride, little pal. That bear seems more than slightly hinky, in the mesmeric sense of the term. Shadier than a fat man's ankles. Let's Так, take я it раз об down этих like ducks in a медведях gutter. третий. Hold it! My guests sit at that end. But that bear has got you. Sit. We'll just sit where you want us to, Сидеть. man. Ну сел. Lovely. What gives, Sam? Why can't we just grab the bear? It would appear that the laws of physics are different on the set of a talk show, little buddy. We're gonna have to play along. Sam and Max, you talented, hot new celebrities who've taken the entertainment world by storm. So naturally, we all want to hear everything about your involvement in the scandal detailed in the Alien Love Triangle Times. Я 100% какой There's something порядок you should know выбрать. about that picture in the Times. I'm not sure I want to know anything more. Maybe you big Hollywood types thinks it's funny to flaunt your polyplanetary pickups, but the rest of us find alien love triangles frankly disgusting. But the photo is not quite what it seems. How so? It's not a picture of an alien at all. That's Hugh Bliss. Hugh Bliss? The highly respected founder of Prismatology? Don't be ridiculous. Why, I've had him on my show before, and he certainly isn't green. What are you really hiding? Ну, что-то какая-то Much фигня. I'm scared of being buffeted by another gust of Hurricane Myra? Flattery will get you nowhere, mister. I don't know about you, audience, but as a girl, I was taught that flattery was the worst possible way to blah, 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 yak, yak, yak. Blah, 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 yak, yak, yak. Ah, yes. Where were we? I think we were discussing the... Давай о себе. I'd like to talk about me. I prefer my guests' naked egos to be just a little less naked, dear. Oh, absolutely, Myra. That's exactly what Reese Butterfingers told me when sniping river rats at Cannes. She thought I had the cool-eyed aim of a professional. Are you sure you wouldn't rather talk about your alien... What's that? И мы давай. It doesn't tell the whole story. There's someone else involved. How? Файло. Philo Pennyworth. As I'm sure most of you know, Philo Pennyworth is the actor who plays Mr. Feather. Philo, give us your side. Is it true? Myra, please, of course not. I'm a veteran of the British stage. I'd never be caught cavorting with a dog, a rabbit, and an alien. It's so 1997. Yikes! I doubt we'll hear a more terrifying denial. This year, anyone who is anyone is all about birds of prey, ring-tailed lemurs, and Bigfoot. No one will ever take you seriously at the Globe Theatre otherwise. There you have it. I'm so shocked, I'm going to talk for at least the next 5 minutes. Blah, 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 yak, yak. Ah, There's more. what's that? It's not us. It's our... I thought I was the evil twin. Sam, I refuse to let my low opinion of you curtail my disappointment. Is there a way to answer that without Так being lectured? сложно. No, there isn't. You know, millions of Americans suffer from malevolent multiple birth sibling syndrome. It's no laughing Реально, а если matter. ты корову And for you выберешь, to blah, blah, да, тоже blah, придет. yak, yak, yak. Blah, 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 blah.
Ну ё-моё. What's that? Идиотизм. Ай, корова выберет. Она придет? Incredible. Кровозорка. Кровозорка. Bessie Корова, видишь, Bovine, просит. our co-star on Midtown Cal. Oh my! Audience! Well, Bessie, what do you Is that so? Bessie, shockingly, you're the only voice. Why don't you relax with some sweet blah 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 blah? Да ну Воду возьми. Про медведь давай. Чё? I'd like to talk about that charming yet mildly I don't know, Sam. Can you? May I see it, please? No, you may not. And if I may say so, if there's one thing that grills my chicken, it's how our culture is in a state of modal decay. Can is not the same as may. Should is not the same as blah blah blah. Yak. Hopefully she'll be off on her. Blah 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 blah. Ah, yeah. I'd rather talk about our Okay, let's talk. You two have become the new breakout stars of a flaccid... Какая-то жесть опять началась. Опять что-то угадывать. Thanks, we brought... You certainly did. I had a chance to watch it, and I refused to show it to my audience. It has a shocking joke involving a cow pie. It's a sad commentary. I see why Myra only lets big... They're easier targets? If you're big enough... Большие, или проще целиться в больших звезд. Вот, нажми. May I have a drink of water? Are you the host of this talk show? No. Then no. На микрофон. Он искрится. I'm not touching that thing. Got a second, little buddy? Now that we're big, stop. We've got to stop this TV program. Stop it? It's the greatest moment of my deeply superficial life. Nonetheless, we'll be trapped here forever. Look, unless you take out Myra... The real threat... I know. Nothing that cute. It has Myra in some sort of... You made that work. Possibly, but that... Then I shall... Нет, тут что-то надо сделать. Она говорит... Там скажет, Макс. Your joke. Кроличек. Скажет. Кроличек. One of the soda... Oh, my... Рейка. Whizzer. Well, that's certainly an... I have no... What they... All that happened... Oh my... I have no idea what that even means, and it may be... I might be able to top it if... I prefer that you didn't. Да не говори. Our country's... Ой, да ну нахер, я не понимаю, эти диаложный, это идиотизм какой-то. I'm not touching that thing. I'd probably get shocked. May I have a drink of water? Are you the host of the... No. Then no. Humanity's not... Are we part of humanity, Sam? Not technically, but we're in danger too. Can't we sit over there? You'll sit where you... Yes, ma'am. Так, давай, Антон, жги. I'd like to sing a song from my upcoming album. I'm almost... Howling at that drippy old hunk of moon. She's at brunch today with some baboon. And so I wrote this extremely... Thank you, Sam. For what a wonderful way... Blah, 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 yak, 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 bloody, 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 yakety, 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 Testing. blah, blah, blah. Ah, I'd like... is that... Howling. Whoa! Careful there, Tiger. It was wonderful. Blah, 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 blah. О, боже мой, как до этого можно додуматься, объясните мне. There's more you should know about... What's that? There are... How... Bessie Bovine, our... Oh, my... О, боже At the мой. risk of making the И все obvious такой comment, тупой О, чувствуешь. жесть. Is she breathing? A little, but the creepy teddy bear is toast. Nuts. I wanted to ask it a few questions, and maybe use it to hypnotize Katie Kerr. Гоголь. Another glorious Помог. dream bangs its chin on the dirty pavement. On the bright side, the audience is free to go home.
Сделали какую-то херню. На самом деле можно было кого угодно позвать. Мы, получается, пели песню с помощью вот этого модулятора. И из-за этого сломался бокал, стакан с водой. Вода разлилась. Когда, получается, она подозвала нового свидетеля, она переставила Искрящийся микрофон, да. И током ударила, все. Ох, какая жопа. Короче, там видишь, эта игрушечная мафия пришла. Мафия будет треть. Ой, мафия. Ладно. Вот это жесть. Но все равно ничего не сравнится с этим, как его, ассоциациями. Ну да, ассоциация это вообще там просто жесть была. Уф. Ведь да, там они все так будут выглядеть. Что можно сказать? Эпизод был короче и проще на самом деле. На самом деле он был проще, да. Мы почти до всего сами догадались, только в конце уже что-то совсем мозг перестал работать, и мы такие... Ну это ладно, такое бывает. Вот. Ну, собственно, на этом мы и закончим. Там с нас новый эпизод будет... Ой, я не знаю, это надо дождаться, пока ну закончится. пока поболтаем. Да. Игрушка так-то веселая, но, блин, иногда такие страглинг моменты, ну, как-то запары, короче, случаются. Поэтому иногда думаю, что ли ты тупой, то ли чё. Вот самые два подставных момента было с кетчупом, на самом деле. Ну, самый подставный момент это именно с кетчупом. То есть, если тут еще, ну, как-то можно было догадаться теоретически, то с кетчупом это надо вспомнить было. Ну так-то, все, то, что мы пришлось нам гуглить, на самом деле были хотя бы более-менее... более-менее логичными. Да, сломать бокал, стакан, вода разлилась, током ударила. Но не как в первом эпизоде вот эти ассоциации. Ассоциации были вообще нелогичными, или абсолютно вот нелогичными. Или черные чернильные пятна. Да, там... новый эпизод. Да, следующий эпизод у нас крот, бутерброд и вся банда. Да, получается, там будет казино, которым владеет мафия медведей. В общем, это уже мы оставим на следующий стрим. Сегодня мы уже так заканчиваем. Мы будем проходить по одному эпизоду, чтобы так... Да. Не сильно за это. Ну, в этот раз мы потратили меньше времени. Вообще намного меньше. Мы в прошлый раз потратили больше 2 часов, а тут 1,5 часа прям. Как будто это... Брейн. Время для большого мозга. Да не расстраивайся, эти неправильно просмотры. Я сейчас вспомнила, что там другое. Я вообще, кажется, не допрошла вот этот... Вспомнила. У меня уровень... Вот я вот этот прошла, а который уровень... Нажми? Играть. Вот президентский. И вот этот следующий. Вот они мне не пошли на... Помните? Я играла только в 3 эпизода, значит. Ну, реально, 2-0 когда послал в стане какой-то, я не знаю. Привет, Макс. Ты как-то поздненько. Ну что ж, всем спасибо, кто смотрел. Обязательно присоединяйтесь на следующий... ты имеешь в виду то, что, да, если нажимать... На следующие стримы. Вот. Ну, по выходным мы будем проходить, когда я отдыхаю. Работка. Работает. Всем, кто смотрел ЗВК, переходите по ссылкам в описании под видео и подписывайтесь на канал. Всем спасибо. Погоди, Кентурик пришел прям под конец. Да, вот прям за 2 минуты до конца. Ладно, всем спасибо, всем